Hello les super-héros. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors donc là j'ai convié tout le monde en fait. Donc c'est vraiment pour faire le nouveau showcase de Prime Studio et pour annoncer en fait les nouvelles statues qui vont arriver d'ici 2-3 ans en fait. Et voilà, donc on va voir un petit peu tout ça, tout ce qu'ils nous ont présenté durant ce showcase. Alors c'est en rediffusion bien évidemment puisque voilà, le showcase a déjà eu lieu. Et voilà, c'est un petit peu pour partager avec vous toutes ces nouveautés. Et comme ça, vous aurez l'occasion de nous mettre dans les commentaires ce que vous avez apprécié ou pas. Et si vous attendez vraiment ces statuts, la précommande, voilà, tous vos avis seront les bienvenus. Voilà, donc en fait, on va démarrer avec une petite introduction. Donc Prime Studio va se présenter avec toute l'équipe. Et bien sûr, ils vont présenter toutes les nouvelles statues de tuerie qui va arriver dans les prochaines années. Et j'ai vraiment hâte de voir ça parce que ouais, me fait surprise en fait, Jeff. Donc du coup, on va découvrir tout ça. Ouais, voilà. Alors un petit peu pour l'occasion, donc j'ai invité mon poteau Damien, voilà. Et on partage la même passion en fait. Et encore une fois, la chaîne, c'est vraiment fait pour ça, pour un partage avec tout le monde. Et voilà. Alors parmi ce qu'on va voir en fait, il y a du Mazinger qu'ils nous ont préparé. Le Mazinger, c'est un Goldorak un peu décomplexé. Ah oui. Ouais, version japonaise. Donc voilà, c'est ce que j'ai pu voir, puisque moi j'ai déjà vu la vidéo en fait. Mais voilà, après... J'ai remarqué quand même qu'on japonisait beaucoup en ce moment les statues quand même, hein. Il y a pas mal de choses. Ouais. Mais là, il y a beaucoup de Star Wars en ce moment, très japonisé là. Ouais. Ouais. Alors c'est pas forcément, tout n'est pas japonisé en fait. Ouais, non mais il y a des licences là. Ouais, la licence de Star Wars, licences qui sortent des comics en fait. Notamment tout ce qui est Berserker, alors ils mettent un peu tout à la sauce Berserker. Donc il y a le Predator justement qui va arriver, qui est prévu pour 2024. Et Berserker, une version Berserker. Donc c'est une version un peu ultra violente, voilà, mais ça sort tout droit des comics. Donc ils ont tendance un peu à généraliser cette version-là Berserker sur un peu toutes les licences. D'accord. Voilà. Et bah écoutez, ouais. On vous lance le générique et tout ce qui suit. Ouais. On September 17, 1984, a groundbreaking animated series burst forth onto the scene and captured both the minds and hearts of kids around the world. Transformers was born out of the sheer will of its creators, Takara Tomy and Hasbro. From disparate designs, characters, and storylines came a unified blockbuster franchise that continues to delight and inspire audiences to this day. 在过去的10年中 ，Prime Studio 对变形金刚雕像并不陌生，他们一次又一次地展示了在制作精细复杂雕像方面的专业技术和令人难以置信的真实感。过去的10年不仅是一个学习的过程，也是一个创新的试炼。最近，我们首次尝试动态造型的变形金刚雕像，制作了一个集创造力和娴熟技术于一身的新作。 非裔擎天柱。優れたコンセプトデザイナー、そしてプライムワンスタジオと10年来の協力関係にある良き友人、ジョシュ・ニジー。このジェットウィングのスタチューを手掛けたのは彼に他なりません。ジョシュはリベンジ、ダークサイドムーン、最後の騎士王など大ヒットしたトランスフォーマー映画のコンセプトデザインを生み出しています。彼の未来的で複雑なディティールを持つメカや ロボットのデザインを見ればわかる通り、女子は卓越した造形センスの持ち主です。パーツ一つ一つの意味や関係性を深く理解し、繊細かつ大胆な手法でそれらを表現。説得力あふれる姿を私たちに届けてくれます。Hi, my name is Josh Nizzi. I'm a concept designer for film and video games. I've worked on a number of the Transformers movies and a ton of Marvel movies. I've also had the pleasure of working with Prime One over the years, doing a bunch of figures, and I've always been so impressed with their artists and the extra detail and ideas that they bring to figures that they do things I didn't think could be done. So along those lines, I'm really happy to reveal Power Master Prime. So with this design, it's an Optimus Prime design that, Optimus Prime has been done a number of times. So I thought, how could this be different? What can we do above and beyond? And they told me to go all out just this once.
And so I did, and they knocked it out of the park. It's amazing. So I hope you love it as much as I do.语言根本不足以表达这座雕像在各个方面所展现的令人惊叹之处，以及设计师 Josh 本人对复杂设计的诠释能力。这个能量战士擎天柱以拥有最多的部件而闻名，甚至超越了以前的冠军飞翼擎天柱。Over the next decade, with each and every Transformer statue that Prime One Studio developed and manufactured, the studio's prototyping and production sophistication grew and grew, until finally they had amassed enough to attempt the most technologically complex Transformer statue they have ever created. Power Master Optimus Prime is the culmination of 10 years of Prime One Studio research, experience, and hard work. 能量战士的概念来源于变形金刚玩具系列，一个独立的机器人转变为擎天柱的頭部，提供了一种新型的变形模式。プライムワンスタジオ史上最も重要なスタチューの一つと言っても過言ではないでしょう。This overwhelming statue will feature not one but two different modes, Striker Mode and Jetwing Mode. In Striker Mode, Power Master Optimus Prime packs twin shoulder-mounted double-barreled blaster cannons, forearm-mounted guns or double swords, a back-mounted plasma cannon, and thigh-mounted missile arrays. In Jetwing Mode, Power Master Optimus Prime comes with everything mentioned before, but with additional fin funnel wing arrays on either arm to increase his firepower and enable him to fly. アイデアの本質を捉え、膨大な知識量と蓄積された経験の全てを駆使してデザインに落とし込む。設立より変わらないプライムワンスタジオのスタイルです。Prime One Studio 今年将庆祝其10周年里程碑纪念日，因此我们希望为热爱着变形金刚的粉丝们呈现最好的作品。But that's not all Prime One Studio and Josh Nizzi have to show during this anniversary celebration. In Part 2 of Next Level Showcase X, Josh and the studio will bring you a legendary figure who could be a god or a demon.
c'est quoi cette vidéo? Ouais, t'as vu ça, en effet. Donc voilà, oui, là c'est vraiment une révolution, on va dire. Donc là c'est bien intitulé, en fait, c'est vraiment un level up maintenant. Ouais. Voilà, on a à faire une nouvelle génération de statuts. Donc là c'est pas fini, vous allez voir le reste, en fait c'est une vraie dinguerie. Voilà. Ah oui, alors si c'est une dinguerie déjà ça, qu'est-ce que ça va être le reste? Ah ben ouais, c'est tombé par terre, ah ouais, c'est un truc de fou. Bah, j'espère que comme nous vous avez pris plein les mirettes parce que là... Et là c'est que l'intro. Donc voilà. D'accord. Alors après dans la suite en fait, donc vous allez voir Josh Nisi, donc il travaille avec, alors c'est Carlos Danda. Donc Josh Nisi, c'est lui qui est en charge en fait toute la partie développement, conception, toute la partie modélisation 3D en fait, et jusqu'à l'impression. Et après Carlos Danda qui prend le relais pour toute la partie sculpture en fait, et c'est lui qui s'occupe de faire tous les détails parce qu'une fois qu'on imprime en 3D, c'est souvent dégrossi en fait, voilà, oui. C'est un gros bloc, et après il faut s'occuper de tous les petits détails, tout ça, et c'est Carlos Danda donc, qui est en charge de cette partie-là. Donc voilà, donc ils vont présenter en fait un petit peu ce qu'ils font et voilà, on va voir tout ça ensemble. Voilà, c'est parti les amis, allez, à tout de suite. Vidéo. Hello everyone and welcome back to Next Level X. Hey, welcome back. Good to see you. When Shizuka and I last saw you back in November, we presented part 1 of Prime 1 Studios' Next Level X 10th anniversary celebration. And today we're here to bring you the next exciting part of this celebration. We know you've all been eagerly anticipating what's coming up next. So let's get on with Prime 1 Studios' Next Level X Part 2. ...2022 marks the 50th anniversary of legendary Japanese creator Go Nagai's world-famous super robot. As we promised in part 1, we had more in store for you from Prime 1 Studio and longtime collaborator Josh Nisi. So sit back and relax as you take in the splendor of the magnificent Mazinger Z.
Hi, this is Josh Nizzi. I just want to say congratulations, Prime 1, on your anniversary. You guys have done awesome stuff, and I really look forward to the things you're going to be doing in the future, and really best of luck. I can't believe you've already been around for 10 years.
Don't go anywhere. We have a special interview with Kishiro Yukito Sensei coming right up.チョイスがマニアックですよねすごく俺好みというかいいですね、素晴らしい。感無量ですね。本当に初期のイラストをこんな風に立体化していただいて本当驚きましたし、本当嬉しいです。漫画で描くにはちょっとモーターボールのこのガリーのボディのデザインっていうのはあまり向いてないようなデザインをちょっとしていて、やはり実写的なこのディティールを当時イメージしてたんですね。それでアーマーの内側とか複雑な構造にしちゃったんですけど、描く時は地獄でしたねそれが立体化されて実に素晴らしいです。すごいですね。僕も立体化してもらいたいなって気持ちはあったんですけど、映画との契約の絡みがあってなかなか実現しなかったんですね。そこへこの凄まじいクオリティで作っていただいて本当ありがとうございます。結構グロいものを描いたのかなってちょっと思いましたけどかっこいいです。素晴らしいですね。本当一点物みたいなものなんで、これを買って飾れるファンは本当幸せ者だと思いますね。最初のガンムでは、ノバ教授、それからガンムラストオーダーではカエルラ・サンルイスさんと、あとゼッカさんかな。で今描いている火星戦記ではムスターあたりが非常に思い入れのあるキャラクターです。ちょっと家が狭いので講談社のショーケースに飾ってもらえないかっていうのを交渉しています。その方がいっぱい人に見られるしいいかなと、作品のためにも。ここまでのクオリティで作ってもらえたらもう何も言うことはないというか、もう作家のように尽きるっていう感じですね。はい、ありがとうございます。Prime One Studio has their very own brand new line of PVC figures called Prisma Wing. Let's welcome the very lovely and adorable ambassador of that line, Prisma-chan. Oh, hello! 静香さん、ご視聴いただいている皆さん、こんにちは。プリズマウィングのナビゲーター、プリズムです。今回もプライムワンスタジオが送るフィギュアブランド、プリズマウィングよりとっておきの最新情報をお届けします。こちらの動画をどうぞ。Let's take a second to reflect a little on the past Next Level showcases. What is the Next Level showcase, you ask? It's a promotional hype experience that features
previews of upcoming new products from Prime One Studio. But it's not just product announcements. Prime One Studio's videos have been produced with the goal of creating an engaging and exciting experience for fans all over the world. The first showcase kicked off September 24th, 2020. At that time, product reviews were filmed in a small room about 100 square feet in size through trial and error. From there, new innovations were explored with each new installment. Between showcases, Prime One Studio moved its headquarters to a new location, filming in surrounding areas as well as the newly built showroom. As a company, Prime One Studio continues to take the challenge of new products such as Cutie One and Prisma Wing. For this next level Showcase X, a new major challenge in video techniques is also being undertaken. One of which is the introduction of the LED wall. This large LED wall has 960 of these small LED units laid out and has been implemented for virtual production, which is gaining attention within the industry as a new cutting-edge method for filming. To put it simply, this method projects a 3D constructed scene on an LED wall in real time and links it to the camera's movements during filming. This method saves time compared to conventional green screen backgrounds and allows us to focus more on the production side of the video, so we can bring out the best of each character and their world as depicted in their original works. As you can see, the background behind me is also an LED wall. It's actually an LED studio at Prime One's headquarters in Asakusa. So, what do you think? Not only are there exciting new product reveals, but the showcase itself looks like it's going to continue to raise the bar to new heights. I can't wait to see what's in store. Now, let's return to the main event. As most of you already know, Prime One Studio has officially signed an exclusive rights agreement with the actor Michael Keaton to use his likeness. With this, the studio was finally able to take on the challenge of taking the American movie classic and bringing it to fruition in the form of highly realistic, gorgeous statues. Let us go all the way back to 1989 with an in-depth reveal and review of the brooding Batman and the charming Bruce Wayne. With a deep burden in his heart, he lurks through the dark streets of Gotham. From the pivotal classic film comes the dark hero originally created by Bob Kane.
His dark, shadowy features, reminiscent of the movie, have been recreated in incredible detail. These statues are being brought to you by the strongest top statue makers in the industry, Blitzway and Prime One Studio. From the 1989 film rendition of Batman, here comes both Bruce Wayne and Batman. From the creative mind of the genius Tim Burton, this statue focuses on capturing both sides of the protagonist. In order to display both Bruce and Batman as he appeared in the film, two entirely separate statues were created. After thorough research, Prime One has created a design that everyone can agree is top-notch. First, let's take a look at the legendary Michael Keaton in his performance as Bruce Wayne. His most distinctive feature is his unique expression, which seems to blend a touch of sophistication and urgency. Rigorous color testing procedures were undertaken in order to reproduce his captivating charm. As a result, the skin tone contains a range of both deep and subtle hues to capture a complexion that's true to life. Additionally, the pose and fashion of this statue were sculpted to recreate the image of the wealthiest man in Gotham. His sense of composure can be felt in his restrained posture, nonchalantly shifting his weight to one side. The style of his tuxedo is based on the trends of the 80s. While staying true to the iconic look of the time, such as broad shoulders and wide-hem pants, the designers also sought to create a look that would be enduring to the aesthetic of the year 2022. Casually masquerading as a billionaire playboy philanthropist while concealing his dark secret, he is none other than Bruce Wayne. And just as you thought I was finished, we have Batman, the embodiment of inner darkness residing inside Bruce. Here, he is brought to life exactly how he was in the movie. Everyone's favorite recognizable trademark Keaton pout has been reproduced to perfection after studying scenes from the movie over and over. The artists have also paid extra close attention to making sure that Batman's hardy suit was faithfully reproduced in all its glory. Just look at him. It's almost as if he were an entirely different being from Bruce. His mask, which is integrated all the way down to his chest and shoulders, and the thick rubber material of the batsuit appear to limit the Caped Crusader from moving around. But that's exactly why this statue was so enticing. It was important to the artist that the texturing of his suit and stoic standing pose were accurately recreated. Both of the bases have been elaborately designed to showcase both sides. Bruce's base has a stone-made structure which gives him a classical, elegant image, while Batman's design has industrial details that may remind you of the Batcave. Every fan can understand the quality of this beautifully arranged design. I hope you're as excited as I am for this one. It's the 1989 rendition of The Dark Knight you've all been waiting for. Bruce and Batman. These two faces are being brought to you as the pinnacle of sculpting. The latest Prime One Studio news can be found on both their official website as well as their social media. Check these sources for the pre-order bat signal. Now, from one beautiful statue to another, we go back to DC Comics for a regal reveal of everyone's favorite characters.
In part 1, we announced an all-new, completely original brand of concept statues. As the name Throne Legacy suggests, we aim to bring you a series of statues that utilizes the throne as a motif for power and sovereignty. Don't blink, because the next teaser is definitely going to have you on the edge of your seats, or should I say, throne. Uxus, the ruler of Apocalypse, Lord Darkseid. Created by the legendary Jack Kirby, the new god of Ultimate Evil's first appearance was actually a cameo in Superman's pal Jimmy Olsen issue 134. Since then, he has been portrayed as one of the most powerful beings in the DC multiverse. The chief antagonist of New Genesis's High Father and the Forever People, Superman's greatest villain and the arch enemy of the Justice League. Darkseid's only goal is the complete and total subjugation of the multiverse by obliterating all the hope, all free will, and all joy from each and every sentient being.ダークサイドを登場させるにあたって、ファンから見て新鮮なだけでなく、ベテラン DC コミックスファンをも驚かせるような見せ方ができるかどうかが課題としてありました。Therefore, we reached out to Carlo Stander, the master designer and illustrator. He naturally wanted to pay homage to the iconic artwork of Jack Kirby's The Fourth World. Kirby's aesthetic was inherently cosmic, otherworldly, and 100% in line with the look we wanted to achieve. そしてカルロスのデザインを信憑性と親近感を持って感動的に製品としてまとめ上げるのが私たちの仕事でした。His power set includes, but is not limited to, superhuman strength, stamina, durability, genius super intellect, telekinesis, telepathy, flight immortality, invulnerability, and the dreaded Omega effect. Darkseid is the ultimate evil in the multiverse, so we had to sculpt him in a way that brought chills to the spine of anyone who was gazing upon him. 彼は玉座に座っています。つまり私たちは質問を受けるため、もしくは謁見を求めるため彼の前に連れてこられたということです。いずれにせよ友好的な訪問ではないでしょう。Darkseid has always been portrayed as a physically intimidating character. He towers over even the greatest DC has to offer. You have Superman, Batman, Orion, so on and so forth. ダークサイドを目の前にすると身の危険を感じてしまうはずです。この感覚を最大化するために彼の顔や解剖学的な部分にできる限り複雑なディティールをつけ、リアリズムの限界に挑戦しました。また彼のコスチュームはかなり重要な役割を担っています。ダークサイドは不死身なので鎧などゴテゴテの重装備である必要はありません。コスチュームのテクスチャーとデザインは威厳と威圧感があふれる素晴らしいコントラストを生み出しています。ダークサイドの玉座は座っている支配者であるダークサイドと同じくらい堂々とした存在感を目指しました。So we needed to be able to convey that while he was posed sitting down. Normally one would be relaxed in such a position, but that is not the case for our dark side. 小さな椅子に詰め込まれたような状態ではダークサイドの正義を全うすることはできません。玉座で採用した仕上げは全てこの玉座の素晴らしさを体験してもらうためのものです。On
Honestly, when I first saw Darkseid for the first time, I was absolutely blown away. The sheer existence of this bad boy as a whole is undeniable. With this statue, I hope to pay homage to one of the greatest artists of all time, Jack the Cane Kirby. There's no way to know, but we hope he will like this Darkseid statue. このアイテムは多くのスタチューの中でも今までにない存在感を放っています。多くの方がコレクションに加えていただけることを願っています。Classic and updated, regal and intimidating, danger and awe. These are all the things that encompass Prime One Studios' newest interpretation of the deadly, tyrannical Lord of Apocalypse. While there are many statues, I'm sure you will admit that this one is the definitive, categorical, and ultimate version of the one and only One of the things that's the most fun about any kind of creative collaboration is, the back and forth with another artist. Right? And during all these years working in the field, I've had the great fortune of working on some very, very cool projects that have certainly become highlights of my career. But speaking of career highlights, I am very, very excited to announce that for about the past year or so, I've been working with the one and only Prime One Studio. Working with Prime One has been an amazing experience. I mean, what can I say about them that isn't just visible at first glance when you look at the quality of their work? Their 3D sculptors are so painstakingly committed to doing the best job possible with every inch of what they work on, from the figures to the bases, and that's without even getting into the care that they put into the paint jobs. So it's been truly an honor to be working with a company that cares that much about the quality of their work. The most fun about any kind of creative collaboration is, the back and forth with another artist, right? And working with Prime One, it's just super fun knowing that any design I do, whether it's like a clean design or a rough sketch, and knowing that if I give that to the 3D sculptors at Prime One, whatever's gonna come back to me based on those roughs is gonna be taken to the next level for sure. And as you might have guessed by now, I am here to announce one of the projects that I've been collaborating with Prime One Studios, and that's a pretty amazing statue of a Dr. Pamela Isley, also known as Poison Ivy. And let me tell you, I've seen in progress shots of this statue and it already looks amazing, and it's just the raw 3D form, no colors on it or anything yet. When Prime One contacted me about this particular design, the idea was to have Ivy and kind of like a throne, right?
So I did my sketch and I had the rough idea, and then sent that out. But then of course the Prime 1 sculptures, being the Prime 1 sculptures, what they sent me back was just something that by far exceeded my expectations. It's a beautiful piece. Whew, so there you go. Poison Ivy by yours truly in Prime 1 Studio. When this comes out for pre-order, let me tell you, buy it because it's gonna sell out fast. Thank you very much. Enjoy the rest of the showcase and hope to see you soon. She is so beautiful. Right? Wow. From the bright, verdant foliage of Poison Ivy's presence, we shift to a darker, more sinister set of teasers we are sure you're gonna go crazy for. Voilà, donc ça nous a donné un petit peu envie tout ça. Alors, ouais, juste pour expliquer un peu Prime 1 Studio, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas forcément. Ouais, donc qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi, d'où viennent-ils? Ben c'est quoi, c'est trop beau déjà de toute manière parce que là... Ouais, il rigole pas, il rigole pas. Aïe aïe aïe, la Alita, mais elle me fait rêver quoi. Mais franchement, tu me fais une belle surprise quoi, Jeff, aujourd'hui avec cette vidéo parce que honnêtement, ben, elle est fantastique quoi. Et puis c'est des pièces qui sont vraiment énormes. Alors, pour le futur, ben, le prix des pièces à mon avis... Voilà, alors on va y venir, enfin, on fera une conclusion après, effectivement on va parler un petit peu de ça, parce que alors il y a de plus en plus de travail sur les statues, donc c'est de plus en plus détaillé, forcément ça occasionne en fait plus d'heures en fait de travail, donc ils ont tendance à monter le prix, évidemment. Et voilà, et j'espère que quand même ils vont essayer de se contenir sur certaines pièces, parce que déjà bon, il y a une envolée des prix qui est quand même énorme. Quand on regarde le Predator, alors le Jungle il était à 2800 €. Voilà, mais il y a de ça un an et demi en fait. Ah ouais. Ouais, et ça c'était les anciens prix. Donc, oui, c'est ça, voilà. Là, le City Hunter qui est prévu pour 2024, pour début de l'année, 2024, il est cumulé à 3500 €. Voilà, la version Hunter, tu veux parler de Predator 2 en fait, la licence Predator 2. D'accord, ouais. Donc voilà, ils ont fait la statue et là c'est prévu pour 3500 €. La D'accord. version régulière. C'est-à-dire la version où il y a rien. C'est mal quoi. Voilà, ouais, c'est que les premiers prix. Et tu voulais nous parler donc du studio Prime 1, je t'ai coupé, je suis désolé. Non, il n'y a pas de souci. Prime 1 Studio en fait, alors c'est quoi? Donc c'est une compagnie japonaise. Voilà, leur talent en fait c'est simplement de produire, de fabriquer et de vendre des statues en résine. D'accord, donc c'est japonais, ouais. Et en fait, Jeff, du coup c'est une société qui fabrique que des pièces numérotées? Oui, ouais. Principalement c'est numéroté, c'est des pièces, alors on peut le voir en fait, c'est vraiment de l'artisanat. Et c'est fait en très petite quantité. D'accord. Souvent Prime 1 Studio en fait pour les plus grosses pièces. Alors je crois que le Predator Jungle il était limité à 900 exemplaires. Voilà, mais c'est vraiment pour les plus grosses pièces. Ouais, d'accord. Ouais, après voilà, après c'est vraiment compte-gouttes. D'accord. Donc c'est peut-être ça aussi qui justifie le prix, la rareté. Voilà. Et là, qu'est-ce que tu nous réserves pour la suite donc? Alors ouais, non, simplement pour finir pour Prime 1 Studio. Alors ouais, en fait ils sont basés à Tokyo. Voilà, et ils sont dans l'activité depuis le 20 mars 2012. Voilà, donc c'est pas très vieux en fait. Ça va, ils sont quand même. C'est assez récent. Oui, ça fait plus de 10 ans quand même. Ouais, bon, ils ont commencé en fait un petit peu avec tout le monde. Parce qu'avant eux, il y avait sociaux,
ils ont fait aussi, Sideshow a fait de la figurine, ils ont fait aussi de la statue résine. Voilà, et eux qui ont pris le relais, et voilà, ils ont un petit peu d'ancienneté par rapport au nouveau, comme il y a XM Studio, je crois, qui est plus récent. Il y a même Queen Studio, qui est plus récent que Prime One. Voilà, et JND aussi, tout ça. Alors JND aussi, je vais peut-être faire une réflexion dessus. Bon, moi, c'est un petit peu le fabricant où je tique un peu, parce que là, ils se sont amusés à faire pour le Joker, la version 1/3, un body tout en PVC. En PVC. Ouais, et quand on voit le prix, c'est quand même assez exorbitant. C'est 2600 €. Du PVC. Ouais, en PVC. D'accord, ouais. J'ai un tiers PVC, voilà. Ouais, tout ça, alors, il le justifie par le visage, le head sculpt de S. Ledger, qui à l'heure actuelle, c'est vrai que bon, c'est le head sculpt qui trône en fait. Mais et il est devant tous les autres, en fait, voilà. Mais ça, c'est un full silicone en plus, ouais, voilà. Mais ça justifie pas le prix. J'ai peur du PVC, moi. Ouais, PVC, silicone, c'est des matières qui ont tendance à mal vieillir, je trouve. Exactement, voilà, ouais. voilà. Ok. Il y a tout ça, et c'est vrai que JND, c'est un petit peu la bête noire des fabricants que j'aime pas forcément parce que ça justifie pas le prix. Voilà. Il y a peut-être de la qualité derrière, bien évidemment, mais un body en PVC. Et donc, je te disais, donc, pour la suite de la vidéo, qu'est-ce que tu alors, nous pour la suite proposes, de la vidéo, du coup, alors je sais pas, ouais, on a vu donc Alita. Oui, tout à fait, voilà. Ouais, on a vu le Mazinger. Alors après, pour la suite, en fait, donc il va y avoir Josh Nosey, où on va voir en fait son talent, voilà, avec Carlos Danda. Voilà, et alors il y a la licence Batman qu'ils vont présenter. Ah ouais? Ouais, la licence Batman, enfin la licence DC plutôt, parce qu'il n'y a pas que du Batman. Ouais, ouais. Voilà, il y a Justice League. Ouais, ouais, super. Il y a du Batman. Ça va me plaire, ça. Ouais, tu vas voir la tuerie, c'est un truc de fou. D'accord. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'ils vont présenter? Je crois qu'il y a le Predator. Voilà. Et dans la partie de fin, il va y avoir du Terminator. Il y a du Terminator 2, Jugement dernier. Mais c'est dans les cartons. Alors c'est à l'étude. Donc on va avoir en fait une esquisse, je crois. Et pour l'instant, il n'y a même pas de. Enfin, il démarre tout juste le proto. D'accord. Tout juste. Voilà. Bon. Donc ils vont présenter tout ça. Et voilà. merci pour cette présentation, Jeff. Allez. Ouais, c'est parti. On passe à la vidéo. Pouh. Go. Jurassic World Dominion brings the epic Jurassic saga to a close. But for Prime One Studio, it's the perfect time to recap all the amazing dinosaur statues they've created, as well as to show what else is coming up from this wondrous franchise.
The bison sanctuary is ablaze. Owen, Dr. Grant, and the rest try to escape as the final battle of the dinosaurs begins. The final chapter of the blockbuster series that dominated this summer's box office sets the stage for the fierce climax of our main stars: T-Rex, Giganotosaurus, and the Rhinoceros. Let's take a closer look at the three-way final battle from the film Jurassic World Dominion. First up is the iconic T-Rex, affectionately known to the fans as Rexy. Prime One Studio has created incredible works featuring T-Rexes in the past, and this time around is no exception. Her powerful jaw crushing anything she bites into. This colossal titan boasts legs with overwhelming muscles and a long, thick tail that extends proudly. The scars on her back and shoulders have accumulated over her 29-year history. All of these are reflected in the elaborately textured surfaces and rich brown coloring with a natural shading effect. With both eyes locked on, the stoic T-Rex rushes towards the enemy in the thrilling conclusion of her last stand. Next is the Therizinosaurus, which made its debut in Dominion. This fierce herbivore played a major role in the film, including the final battle, and left a strong impression despite only appearing in the last movie. Its distinctive long claws are sure to catch your eyes. The curved scythe-like form from which it earned its name appears just as it does in the movie. Its sharp, aggressive claws are further emphasized by its pose with both hands outstretched in front. The detail in its reddish-brown fur and sunken eyes create a presence so real you can almost hear its piercing cry from the movie. Finally, the carnivorous dinosaur that excited fans around the world when it was first revealed in the film's trailer. One of the strongest from the Cretaceous period, the Giganotosaurus made its long-awaited appearance in the film. The most striking feature is its massive size, towering over 10 meters in height. Its muscular legs, long striped tail, claws, and fangs that line its gaping mouth are just some of the features, along with the subtle details and coloring that truly capture the enormity of this creature. After wreaking havoc on the almighty T-Rex and claiming the title of the most powerful villain in the final chapter of this series, this monstrosity can be enjoyed as a fearsome new addition to your collection. What's more, these three figures include a special base featuring a fossil layering and is set at the Bison Sanctuary where the decisive battle took place. The metallic tree motifs can also be seen amongst the rubble and destruction. These three adversaries face off against each other for one final showdown. And now, this climatic moment can be forever captured in your collection room. For more information on products from the Jurassic series, check the Prime One Studio website and official social media channels. Picking up from Part 1's breathtaking Predator reveals. Up next is a look back at all the cool and amazing Predator statues that Prime One Studio has come out with. And after that, you'll see a cast of characters that blew away people's expectations of just how unique and individual the Yaoji could be. Everything's coming up. Predator. The 1987 blockbuster film Predator sparked a new wave of interest in the crossover genre where science fiction meets action. The sight of terrifying hunters from outer space captivated people's hearts,
and the film became a hit series, not only on the big screen, but in comics, video games, and other media as well. We've seen conflicts between predators in movies like Predators and a 2018 version of Predator. But let's not forget there's a race of predators with whom we have a long-standing relationship. The terrifying creatures they hunt in their rituals, known as aliens, also pose a great threat. Their dramatic face-off against the predators is played out in the 2004 sci-fi action film Alien vs. Predator. This film, directed by Paul W.S. Anderson, about the clash between two of Hollywood's greatest science fiction monsters, is also the first film to visualize the ancient relationship between predators and aliens. プライムワンスタジオはこの映画の主役である3人のヤングブラッドに注目しました。La Mated Dynamic, el estudio a cargo de generar y diseñar los modelos para AVP, mantuvo su aspecto clásico, pero se ocuparon de darles más robustez con sus armaduras, cubriendo más partes del cuerpo para brindar a estos tres cazadores más protección para enfrentar a los xenomorfos. Celtic es el más grande y líder del grupo. Está equipado con una gran cantidad de armas y algunas exclusivas como la netgun y unas cuchillas especiales. Chopper, quien usa un equipamiento más liviano, es el que usa menos armadura de los tres. Se distingue por exhibir unos cráneos humanos en su espalda y maneja una cimitarra. Las biomáscaras son bien diferentes unas de otras. Se nota que para Celtic, el jefe del grupo se basaron en el diseño de la máscara Gore, utilizada en Predator 2 por The Guardian dentro de la nave de los Predators. En el caso de Chopper, la biomáscara presenta un diseño clásico también, con el agregado de escamas o branquias en la frente y mejillas, con formas más bien redondeadas. ブーベ島の遺跡を再現した立体物は世界でも数少ないと思います。このベースは単なる台座というだけでなく、プレデターの建造物を大きいスケールでスタチュー化した非常に珍しいコレクションアイテムにもなっています。これまでの3分の1スケールのラインナップの中でも装備品が多い3体ですので、ポージングはもちろん、好きな装備を選んで取り付けられる幅広い差し替えが可能です。チョッパープレデターの特徴である両腕の長いリストブレードやエリアの定義で腐食したケーティックのブレードなど、劇中の細かな要素も差し替えパーツで表現しています。Carl, conocido como el Alien Hunter, es el único entre sus hermanos que logra ascender al rango de sangrado.
De ahí la marca que tiene en la frente, que se hace con la sangre de un facehugger. 特にスカープレデターは使う武器の種類が豊富です。リストブレード、手裏剣、ショルダープラズマキャノンに加え、終盤の戦いでも強い印象を残したスピアなど、複数の武器を使いこなす選手ならではのバリエーションがあります。En la escena incluimos al Gridalian, muerto a los pies de Scar, con su cara cercenada utilizando el shuriken, y el facehugger a quien mata momentos antes. It's also noteworthy that Scar is holding a shuriken with his blade extended. Combined with the alien head on the base, it calls back to that scene where he slashes the alien like a badass. スカープレデターの瞳の塗装も見どころです。終盤のレックスとのやりとりで初めて見せる人間離れしていながらも、どこか優しげな黄色の瞳を再現し、若き戦士の素顔を完璧に表現しています。You will never again have the opportunity to see the courageous young blood predators gathered together in this size. The Predator saga has been produced by Prime One Studio for many years, and this is the result of the extensive experience and expertise in 3D modeling. Las estatuas exhiben el máximo nivel de detalle posible. Creo que hemos realizado las maquetas más fieles y será imposible superarlas. La investigación que hubo detrás, el control exhaustivo con incontables referencias, el constante chequeo de todo un equipo abocado a encontrar el menor error con un único propósito, la búsqueda de la excelencia. ミュージアムマスターライン3分の1スケール、スカープレデター、ケルティックプレデター、チョッパープレデター、長年にわたりプレデターシリーズを作り続けてきたプライムワンスタジオだからこその誇りを持ってお届けする特大ボリュームのラインナップです。ぜひご期待ください。While many films add catchy quotes to the geek lexicon, very few of them attain legendary status. As he promised, the T-800 is back in this breathtaking statue from the iconic film classic Terminator 2. Trust me. Allez. Bon alors, je sais pas ce que t'en as pensé. Bah... Ouais, dingue, une tuerie. C'est vraiment dingue, ouais. Lequel tu préfères? Moi c'est le Scar. Rien que le diorama du Scar, franchement, déjà c'est
C'est magnifique. Franchement, ce qui est dommage, c'est que je sais pas s'ils vont sortir les 3 dans la même année, mais ça va être trop dur de faire un choix. C'est Ils ça, sont tous trop beaux, quoi, donc c'est impossible de faire un choix. Ouais. Pour l'instant, ça va être. Il n'y a aucune communication là-dessus. Et je pense que ça va être. Je crois pas qu'ils vont sortir les 3 la même année, quoi. Parce que c'est énorme, quoi. Et quelle taille ils vont faire encore? À réaliser, c'est juste. C'est fou. C'est compliqué. Ouais, c'est. Et puis là, bon, vraiment level up. pour avoir déjà vu des statues comme ça de Predator, c'est vrai que souvent, ce grain de peau qu'ils font et tout ça, il est tout simplement chouette. Et là, de ce qu'on a vu dans la vidéo, il est carrément chouette en fait. Hein. Et il est vraiment très bien détaillé, luisant un peu et tout. C'est ce que j'aime, quoi. Moi, quand il y a du détail comme ça, ça relève le niveau. C'est ça. Et ça fait que joli dans une collection. Ouais, c'est ça. En fait, les mots m'en viennent plus, quoi, mais... Ouais, non, mais on va de plus en plus vers quelque chose de beaucoup plus réalisme. Ouais, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, tu es obligé d'y mettre le prix, un prix de dingue. Alors, c'est vrai que c'est bien, mais d'un autre côté, là, sur tout ce qui sort depuis tout à l'heure, sur les vidéos, je suis bluffé, quoi, et t'as envie de tout acheter, quoi. C'est ça, c'est ça. Tu peux même pas te dire, bah voilà, je suis fan de ci, je suis fan de ça. Là, t'es obligé de tout aimer, t'as pas le choix, quoi. Ben, on remercie Prime One Studio pour déjà les yeux, en fait. Ouais, pour les yeux, ouais. Voilà, mais je les remercie pas pour mon banquier. Non. Ça va faire mal. Non, mais réellement, moi je considère vraiment ce genre de pratique comme ça, sur les statues, comme une œuvre d'art. Et vraiment, c'est de l'art. Moi, je le prends comme ça. En fait, c'est... bon, moi, il faut savoir, j'ai démarré en fait un petit peu dans cette collection, dans cette activité, ce loisir. C'est par rapport au film, en fait, par rapport au cinéma. Oui, tu as envie d'avoir une pièce de ce que tu as vu, quoi. Et quand tu sors, en fait, du cinéma, le film est fini, tout ça, ben, en fait, avec cette collection, avec cette activité, pas forcément. Une fois que tu as terminé le film, et ben, bon, tu vas regarder un petit coup d'œil, tu vois, dans ta collection, tout ça, et ben, ça continue. En fait, tu as vraiment la magie qui continue. Et ça donne une autre dimension au cinéma. Ça, c'est certain. Bon, après, moi, ça a un prix, ça a un coût, mais bon. Personnellement, c'est vrai que, comme Jeff il disait, moi ce que j'aime, c'est quand il y a des scènes représentatives d'un film comme ça. On l'a assez peu vu, moi, comme je vous dis, je suis fan de Lara Croft avant toute chose, et sur des statuettes de Lara Croft, on a assez peu vu Lara Croft en fait en situation comme on le voit dans le film. Mais et ça, c'est ce que je regrette parce que c'est vraiment des choses, ça fait des belles pièces en fait. C'est des dioramas, c'est joli, quoi. Et là, les prédateurs sont des dioramas eux-mêmes, et au pied, sur eux, franchement, c'est ça, c'est ça. Que dire? Là, presque, c'est un peu cruel parce que, bon, ils nous font envie. Et puis, si tu arrives à en précommander un, ben, en fait, ce sera incomplet. Parce que quand tu regardes dans le film, d'Alien versus Predator, en fait, ben, c'est les 3 ensemble. C'est les 3, ouais. Et j'ai envie d'ajouter, il manque un alien mort au pied ou un alien vivant d'ailleurs. Tu l'as, je sais pas si tu l'as vu sur le diorama, en fait. Non. C'est dans la version Scar. Ils ont mis en fait un petit alien, tu sais, qui est coupé en deux avec son shuriken. À un moment donné dans le film, il coupe un alien en deux. C'est vrai, ah mais je l'ai pas vu, ah oui. Voilà. Et en fait, ils l'ont posé en fait au pied du diorama en fait, et tu l'as posé, coupé en deux. Voilà. Mais j'ai vu tellement avec le sang vert, tout ça qui coule. J'ai vu tellement de choses sur les pièces et ça défile quand même assez vite finalement, et que du coup, voilà, il aurait fallu que je la regarde une autre fois. Et voilà. Alors juste pour informer en fait nos amis. Là en fait on regarde souvent sur le côté de gauche en fait, à notre gauche, parce que toutes les vidéos que vous voyez, nous on les voit aussi, voilà. On les a un petit peu recentrées, voilà. C'est ça. Pour pouvoir suivre en même temps que vous on triche. Voilà. Ben non, bon, non, voilà. Non. Et voilà, donc bon, après... Toujours pareil, la question suivante. C'est quoi la suite? La suite, eh bien... C'est la dernière partie, c'est ça, non? Ou pas? Ouais, je crois que c'est la dernière partie. Vas-y, fais-nous rêver, Jeff, fais-nous rêver. Ouais, donc Avatar. La voix de l'eau. Avatar, la voix de l'eau. Ouais. D'accord. Ouais, ils sont partis sur cette licence. Ouais. Et voilà, donc on va voir Jack et Sully. Voilà, avec tout le monde d'Avatar. En fait. D'accord. Voilà. Donc, ok. Une super licence encore à exploiter. D'accord. Il n'y a pas grand monde encore dessus, sur Avatar. Et je crois que c'est l'un des premiers. Prime Studio. Je sais pas du tout, je t'avoue. J'ai déjà vu du Avatar une fois en statuette, et c'était à Paris. Et j'avoue que j'ai pas su du tout qui c'était qui le fabriquait. Et c'était très très bien réalisé toutefois. Malheureusement, résine, c'était ouais, c'était de la résine. La résine, et c'était très très joli.
Ouais, c'est possible qu'il y en ait qui commencent à mais exploiter. je sais pas qui. Mais c'est vrai qu'on voit assez peu en fait. Ouais. Voilà. À part sur Shop Disney ces derniers temps, on a vu justement quelques scénettes en résine qui coûtaient environ 220 €, qui étaient très jolies. Quelle échelle? Je crois que c'était du 24 cm, hein. C'était pas énorme, 24-34 cm. C'était pas énorme. Donc très beau. Ça représentait un animal dans l'eau, quoi, et puis avec l'eau envoyée par transparence et tout ça, c'était très joli. Je vous avoue, je ne sais pas quel animal, je n'ai pas vu Avatar 2. Ouais, alors là... ça ressemble à un espèce de diplodocus, alors je sais pas. Diplodocus, ça? Oui, je sais pas trop, mais bon. Non, je sais pas, t'as une espèce de une grosse baleine en fait. Ouais, je sais pas. Ouais, un truc. Je n'ai pas vu, donc voilà. Ouais, mais je crois qu'ils vont le faire. En statut là, ça a été reproduit. Et ben je vous le dirai après, parce que moi j'ai pas vu. Ouais. Allez, on vous envoie ça. À tout de suite les amis. It's been 13 years, but the highly anticipated sequel to this phenomenal blockbuster brings us back to the amazing world of Pandora. Avatar: The Way of Water is only the first of new sequels that will show us even more breathtaking parts of the fictional planet. For Prime One Studio, the challenge to remain at the top means designing and creating pieces that continue to raise the bar. James Cameron's 2009 breakthrough film Avatar transported audiences to the vibrant world of Pandora, rich with textures of contrasting landscapes and magical creatures. The long-awaited sequel is finally here. Avatar: The Way of Water is one of the most expensive and highly anticipated films ever made. Jake and Neytiri are now parents and take on their biggest challenge yet to keep their family together and safe. It comes as no surprise that Prime One has chosen the most anticipated motion picture of all time as inspiration for its 10th anniversary centerpiece. Bringing the highly detailed world of Pandora's ocean environment to life required the highest level of technical experience and expertise. Prime One Studios production artists embraced the challenge to bring Avatar's diverse world and its heroes together in a way that communicates the same visual experience audiences have inside the theater. This required new breakthroughs in color mixing and materials to maintain the visual fidelity of Cameron's vision. Capturing the dimensions and textures of the movie meant taking the world of Pandora and literally setting it down onto the table. And that is just what Prime One Studio has done. Ranked among the very best in the industry,
The engineering and design talent of Prime One Studio is on full display with this exceptionally detailed piece. Neytiri and her banshee are faithfully reproduced in every detail in full flight at the highest point, while Jake Sully is featured expertly riding a skim wing. From the highly intricate wing textures to the truly unique and colorful patterns of both Jake and his mount, this piece is sculpted to showcase the force of the skim wing, powering through the water surface with its powerful tail. It is difficult to find the words to describe how impressive this statue is. The most exciting aspect is the way the sculpture captures the dimensions of life and movement, which are such an important part of the movie. The mountains seem to float behind Neytiri and Jake as they soar from the sky above and along the water surface. Their children swim down below with the beautiful Ilu, gliding through a landscape of vibrant corals and luminescent rays, faithfully replicated in 3D relief and LED technology. Prime One Studio is showing just how far it has come in 10 years, leading the industry with the most realistic materials, giving the surface of the water a feeling of movement and life. Each of the two halves is a masterfully detailed representation of the heart of the movie. Displayed together, they represent the years of technical expertise and imagination that has made Prime One Studio sculptures so mesmerizing and highly collectible. Much like the ambitious Cameron, they continue to break the mold by producing not only breathtaking pieces, but also engaging visual representations of your favorite characters on the big screen, and will continue to do so for many years to come. As Jake Sully so perfectly reminds us in the movie, wherever we go, this family is our fortress. Alors voilà, les amis, et en effet, elle est... Scotché, hein. Ouais. Elle est énorme, elle va faire un truc comme ça, c'est un truc de fou. Alors, du coup, Jeff, tu peux nous dire si elle va être vendue en une ou deux parties? Alors, il n'y a pas de communication là-dessus, mais tout porte à croire que c'est quand même deux pièces séparées, et c'est une scène au final que l'on va rassembler, en fait, pour en faire qu'une. En fait. Mais je pense que ça risque d'être deux pièces. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu la mode, hein, ce genre de truc en ce moment, les dioramas rassemblés comme les Tomb Raider de Gaming Head, que vous allez voir prochainement encore. Hein. C'est un peu, c'est bien et c'est pas bien, parce que là déjà la pièce elle est énorme, elle est super magnifiquement réalisée. Je sais pas si Jeff vous montrera la réalisation, comment ils les font après, le paint, hein, enfin voilà. Mais voilà, ou sinon partie, vous le verrez sur le lien qu'il va vous mettre avec. Hein. Mais du coup, le problème qui va se poser, c'est que le prix risque d'être extrêmement cher. Donc ça voudra dire le prix, mais les prix, puisqu'il y en aura deux, si vraiment c'est ça. Et donc dans ce cas-là, si on commence une, il faut pouvoir continuer la deuxième. Ouais, c'est un petit peu, voilà, c'est un peu dommage que c'est en train de cibler une clientèle vraiment presque fortunée, pour vraiment avoir des collections complètes, en fait. Très belle collection toutefois. Mais voilà, après moi je trouve ça dommage en fait de frustrer une certaine partie de la clientèle. Parce que là, tu n'auras pas forcément les moyens d'avoir les deux. Enfin voilà. Là c'est comme le Predator. Moi dès que ça sort, c'est sûr que je vais en précommander une, mais je pourrai en précommander qu'une seule en fait. En fonction du prix, parce que malheureusement c'est que tu vas en précommander une, mais il faut déjà connaître le prix pour ça et c'est pas toujours évident. Ça peut être frustrant quoi, si on voit le prix qu'on peut pas se la payer quoi, ça peut être frustrant quoi. Mais c'est pour ça, la précommande elle est là pour ça, pour sécuriser en fait ton modèle et après ça te laisse du temps. Tu as 2 ans, presque 3 ans maintenant. Pour des pièces comme ça, si tu vois la précommande elle sort maintenant, elle sera pas réalisée avant au moins 2 ans. Quoi. Pas toujours, parce que vous prenez par exemple la dernière Weta Workshop de Tomb Raider, The Lost City. On n'avait que 6 mois pour la payer en fait, et elle a été réalisée en 6 mois top chrono. Hein. Le dernier paiement, ils ont envoyé les pièces directes. Hein. Alors du coup, ça faisait quand même un financement à plus de 220 € par mois, ça faisait quand même mal. Hein. Et j'ai pas pu personnellement me la payer, et je suis frustré par rapport à ça, donc voilà.
Après, bon, il y a toujours les revendeurs qui peuvent proposer en fait des facilités de paiement, ce genre de choses. En fait. Ouais, mais ça dépend qui. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Ouais. Comme tes... Des Rive Store. Voilà, des par Rive exemple. Store, t'as Toys.net aussi. Ou moi j'ai déjà... je me fournis souvent chez des Rive Store. Ouais, mais encore, par rapport à ça, quoi. Encore faut-il qu'il ait ce genre de clientèle. Parce que, par exemple, on prend Tomb Raider ou des licences un peu moins connues. Et là, bah, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Personne ne les achète, donc on est obligé de les acheter chez le fournisseur, en l'occurrence pour moi Gaming Aid ou État-Workshop, parce que les pièces déjà sont très chères, qu'il n'y a pas beaucoup de collectionneurs sur ce domaine-là, en tout cas pour Tomb Raider, et malheureusement, bah, tout le monde ne propose pas ce genre de facilité, donc c'est vrai que Avatar, est-ce que ça va être le même problème? À voir. Moi je crois que ce sera différent, parce qu'il va falloir qu'ils s'adaptent aussi, parce que ça va restreindre la clientèle. Je pense que le prix va tellement monter. Je vois pas comment ils peuvent faire, quoi. Soit on va dévaluer en fait certaines pièces qui ont déjà été faites et le prix va baisser. Soit là le prix des nouvelles statues va monter, mais il va y avoir un équilibre à trouver entre tout ça. Voilà, parce qu'ils peuvent pas, tu vois ce que je veux dire, mettre en fait des statues comme ça qui sont beaucoup plus complexes à réaliser au même prix que des pièces qui sont déjà sorties mais avec moins de travail. Voilà, il va y avoir un équilibre à trouver, sans forcément perdre aussi la clientèle et cibler que des clientèles fortunées. Voilà. Bon, bah en tout cas pour le mot de la fin, bah, j'espère que vous en avez pris plein les mirettes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà. Allez, pour le petit mot de la fin. Ouais, donc pour la conclusion, vivement que tout ça sorte. Déjà qu'on ait des renseignements au moins sur les prix, sur déjà quand ça va sortir, la précommande. Et voilà les différentes informations sur les tailles, tout ça. Donc, et que Papa Noël soit généreux cette année surtout. ouais, surtout, voilà. Voilà. Qu'on ait des primes, voilà. En tout cas, une fois de plus, on vous remercie grandement de nous avoir regardés. N'oubliez pas de nous liker, nous laisser un petit commentaire. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne, activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Mettez des petits commentaires, likez, voilà, pour nous soutenir. Et voilà, pour continuer en fait ce partage de ce loisir qui est passionnant. Et voilà, nous c'est ce qu'on aime, faire communiquer en fait un petit peu transmettre un peu cette passion. Un grand merci à vous en tout cas. Voilà, passez une bonne fin de semaine. Et on espère que surtout Prime One Studio arrive à contenir les prix pour leur superbe création. C'est surtout ça. Voilà, on espère. Allez, passez une bonne semaine. À bientôt. À la prochaine. Bye bye. Well, Shizuka, we've reached the end of part 2 to Next Level X. How did you find all the reveals this time around? Well, to be honest, I didn't think we could top part 1, but everything was absolutely incredible. And we hope you enjoyed part 2 of Next Level X as much as we enjoyed presenting it to you. A new year is upon us, and with it, the thrilling conclusion to Prime One Studios' 10th year anniversary celebration. Join us next year as we present to you even more incredible reveals, surpassing the volume of our previous showcases. The Prime One Studio team will be hard at work preparing for the climactic ending to their 10th anniversary celebration. So, they ask you to give a little more time to perfect their craft. It's going to be a wild one. Bye everyone, and see you next time at Prime One Studios Next Level X, Part 3.